preparados? Bueno, vamos a comenzar el acto de defensa de la tesis doctoral de Juan Margalef Betambol para optar al grado de doctor. El título de la tesis es Toward General Relativity Through Parametrized Theories. La exposición la va a hacer en inglés, conforme corresponde al requerimiento para ser, digamos, para obtener el grado, la mención internacional, aunque luego las preguntas ya pueden ser en castellano. Tiene alrededor de un tiempo razonable, entre 40 y 60 minutos, y luego procederemos a la sesión de preguntas. Ahora voy a dar la palabra al secretario. Bueno, tengo que leer el Real Decreto que rige este procedimiento. Entonces son dos artículos. El artículo 14.4 dice que la tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. El segundo artículo, el 14.7, dice que el tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá proponer la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención, garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de la defensa de la tesis doctoral. Cuando quieras, Juan, puedes empezar la defensa. Well, it's okay. Well, thank you so much for being here. It's been quite a journey for me. So thank you all for sharing this moment with me. I'm really happy. There has been people who has come from far away, so I really appreciate. Without further ado, let's begin. I want to talk about this work I've done for some years towards general relativity through parametrized theories. It's a title I came up with not so long ago. I was quite happy because the previous one was like 4 lines long. Quite nice, and it's nice because it's quite short. It's quite goes directly to what I'm interested in, which is general relativity, but also using what is called the parameterized theories that I will talk about later, and also going somewhere and through something is pretty nice. So let's begin with some brief introduction, very brief, where I would like to stress the main ingredients of my thesis, which are just 3 ingredients. I like this motto: boundaries, GNH, and parametrized theory. It takes 3 to tango. This is an idiom in English which says when something takes you to tango, is that you need 2 things in order for something to work. But I like this. Okay, I need 3. So, and I will talk about a bit of boundaries, a bit of GNH, and a bit of parametrized theories. This thing I will not use it here, but I use a lot in the thesis. So boundaries are everywhere. We are surrounded by boundaries. Everything is bounded. So for instance, if you think about my hand, it's something that has 3 dimensions, but is limited by the skin, which is 2-dimensional surface. And this is something important because always the boundaries has 1 dimension less. There is an abrupt change. There is something not continuous in the boundaries that make they are very, very difficult to handle. But at the same time, they are very interesting for that reason. You can use them, for instance, in acoustics. They're very important. They tell us why we can hear what is happening in the room next to us or in a record studio. It's also important in electromagnetism. It tells us that the radio waves can travel very, very far away, thanks to because they are bouncing in this boundary, the ionosphere. So it's important also here. QED in quantum electrodynamics is important because you can do what is called cavity quantum electrodynamics. It's pretty cool how
depending on the shape, or even if it's not convex, the behavior is very, very different. Finally, you have in general relativity, of course. The black holes are bounded. You have a boundary, you have an event horizon, you have something that you have to deal in a very different way than the rest of the space-time. The second ingredient is the GNH, which is an algorithm or a method which is named after Gotay, Nestor, and Hinz, which allows us to obtain the equations of a theory. The idea is that if you have, for instance, a river, you have a flow, you have a river that is flowing along the hill, and you want to know how it goes down the hill, you can just kind of tell me at each point in which direction the river is moving. So you're giving a lot of arrows along the river, telling me where it's going. In general, when you have some surface that represents your states, so each point represents the state of your system, these are the available ones. These are the valid ones. You cannot get out of here because you are some unphysical problem. But when you solve using this GNH algorithm, you get a lot of these arrows telling where the system is going to. The problem is that some of these arrows are aiming outside the surface. And this is not possible because you have a point, it's going somewhere else. By the way, I don't have a blackboard. Okay, that's I was counting on a blackboard. You have an arrow that goes outside, and this is problematic because you are starting in a physical point and it's moving towards a non-physical point. So you have to restrict to the points where this is not only a physical point but also aiming towards another physical point. And this is what the GNH algorithm does. Okay, just restrict to this point and take them and only these vectors. But now we're in the same situation with one dimension less. You have, again, the same. You have some vectors that are aiming outside this manifold, so you have to repeat this process. Only this one, which is tangent, you can take it, and you repeat this process. Now, I ran out of dimensions, but in general, we work with infinite dimensional things, so you can always decrease in this procedure. And finally, parametrization. We have, this is the most complicated one, but I will talk about it later. And we have, imagine a manifold, which is of this form, sigma times c, meaning that you have something that is spatial and just develop in time. The idea is that when you are solving in general relativity, you have something like that. You have an initial layer, initial conditions, you put here some initial conditions, and you develop to the future, and you develop to the past, and you get the whole solution. You can do it here also, you can do it here in very different ways. But you can have different solutions that are physically equivalent. How? Because they might be related by a diffeomorphism. So when you have general relativity is invariant, that is what is called this diff invariant. It's invariant on the diffeomorphism. And this is what we want to reproduce in simpler examples. We have general relativity, it's very complicated, and we want that this invariance appears in simpler theories. And that's what we do, for instance, when we do the parametrization. We force a theory to be invariant under diffeomorphism. How? I will explain with a very specific example. And that's all for the introduction. Let's go to the first part or the second part of my thesis, which is talking about boundary degrees of freedom. Degrees of freedom is a concept which is very used in physics, but it's quite subtle. And it's usually, it is related about our freedom to move in our configuration space. I mean, I can be here and I can move in 3 directions, but also if you want to tell me where am I looking at, then you need an extra degree of freedom to tell me in which direction I'm looking at. If you want also to give the state of my arm, you need also like 2 numbers to reproduce, and all of these are degrees of freedom. For that, then if you count them and do some stuff, you can obtain the entropy. But in general relativity, the entropy is related to the boundary. So the question is how degrees of freedom and boundary can merge. How can you merge these 2 concepts? So the idea, what is a degree of freedom? Well, we don't know, but we don't know how to count them. We know that the number of degrees of freedom is the number of coordinates, all the freedom you have, minus the number of constraints. For each constraint, you remove a degree of freedom. In general, you have that
the number of degrees of freedom is the dimension of your configuration space, like the surface I put before. So the question is, okay, there is something like that. The number of degrees of freedom at the boundary degrees of freedom, are given by the dimension of something which is associated to the boundary. This is one of the questions we were interested in. Like, there is, this space exists. And that's the question we were asking because we wanted to talk about entropy. And, well, it's very difficult to handle with general relativity, so we went to the very simplest example we could think of, which is this one. Very simple. It's just a string with two masses attached and just two springs at the end. It's pretty nice because you have something very specific in the boundary. You have two masses that you can try to see if there is degrees of freedom over there. It's pretty easy to obtain the Lagrangian here. You have kinetic energy minus potential energy of the masses, and v squared over 2 minus k q squared over 2. And here you have the same. You have v squared over 2 for the string, and here you have, this is the integral over the whole, the string. And here is the slope. It takes into account the slope, that the longer the slope you are bending the string, this will react to that, trying to straighten again. Once you have that, you can compute the equations of the theory, and you get that. You get a wave equation. The second derivative on time equals the second derivative on the space. And you have something at the boundary, which are not boundary conditions. They are kind of equations of motion, because you have accelerations. You have something like the acceleration is equal to something. So it's pretty weird already as a system, because you don't have like standard boundary standard boundary conditions. Now the idea is, okay, who cares? Let's try to solve it. We do by separation of variables. You assume that the solution is of this form, t times x, and you solve. This is the x part, this is the t part, and you get an eigenvalue problem, which is pretty nice. And we know a lot about that. The problem is that we have the eigenvalue in the boundaries. So this is not a Sturm-Liouville problem. We cannot use all the machinery we might naively think that we have. Because otherwise, if there is no such thing, then we know that there is an infinitely many eigenvalues with infinitely many eigenvectors, that they form a complete set, and we know a lot of things. But now we don't. We have to obtain it somehow. I don't know how. Let's try to see what we can do. So we solve it by hand. This is a particular example, so let's try to solve by hand. We found that there is no positive eigenvalues, which makes sense, because otherwise you will have exponential behavior and the energy will blow up. You only have zero mode if this condition holds, which in this case is just that they are zero. I mean, there is no spring, so the string is just free to move. You have a zero mode, just constant velocity. And you have infinitely many negative eigenvalues, which is what we expected. So associated with these eigenvalues, we have eigenvectors. The problem is, okay, do they form a complete set? We don't know. When you have a complete set, you have that they are orthogonal, and every solution can be expanded in these bases. But the problem is that they are not even orthogonal. If you compute this, that's where I needed the blackboard, but I tried to say it out loud. They are not orthogonal. If you compute xk and xm here, you obtain some additional terms. Additional terms related to m0 and related to m1. So they are not zero. The good part is that if these two terms, they are negative in this side, you take it to the other side, then you have, okay, the integral plus one term plus other term equals zero. And that's what I call this double. This is the integral of the first part plus one part plus the other part. And they are orthogonal with respect to that. That's pretty cool. So let's try to work with this scalar product instead. So we have xk is 1 over, we just normalize with this, and we expand the solutions. We have Fourier, this is like Fourier transform or Fourier coefficients. So we can expand this solution. The problem is, again, have we found all the solutions? We have found a lot of solutions, but we don't know if all of them are here, or what is the same. Does this form a complete set? We are again with the same problem. We have
We have managed to change from here to here, but still we don't know if they form a complete set. So we don't know how to use, we cannot apply the Sturm-Liouville problem to here, but maybe we can use it to here. Oh well, this is some nice numerical computations I did. Like here is the string and this is the time. And here is like you punch one of the masses and you see that this behaves like one expected. Like you punch, it is moving and it is propagating and then it bounces back and forth. And here is like just another configuration. But we try to apply Sturm-Liouville. So instead of here, let's try to work in here. Well, the problem is that this does not make sense because we are using the value at the boundary and L2 is defined up to a zero measure set. And that one point has length 0, so one function has no, it has no meaning to define a function only at one point. If you take the function which is 1 here and 0 the rest, this is exactly the same as just taking 0 everywhere in this L2 because they are equivalent, they are the same. If you integrate, the integral is 0. So it doesn't work, so let's try another thing. We have C0. We can take, instead of L2, we can work with the continuous function. That's not pretty cool because it's not a Banach space. We can try the Sobolev, this one. That might work, but it's quite regular. I mean, maybe we're missing solutions with less regularity, and usually you try to go to the less regular one and then try to build up from there. So we try to think another ideas is like, okay, this is kind of the scalar product. This one was kind of this. I have one part, functions evaluated at 0, functions evaluated at 1, and the integral. I have the blackboard. Can I take the blackboard, Miguel? Thank you. So I have this part, I have this part, and I have this part. But it seems weird that we have to enlarge this space in order to get what we want. So I don't know, it seems unnatural just to add some factors. So what we thought about is, okay, let's try to change the measure space. This is pretty cool. Tenemos? Okay, thank you. So we tried to change the measure space. Thank you. No, I guess, pues sí, no, si me déjala aquí. I came 1 hour before, I could have done that, but I didn't. Sorry. So we can try to change our measure space. Let's try to do that. So what is a measure? A measure is a function that takes some subsets of omega. Omega is our space, and it gives us a number. Okay, it can be you take a land and you take or a space and you say, okay, I want to take the volume, or I want to take the mass. If I consider this part, how much mass there is in this part. If I consider the charge, for instance, or I can just count, how many people there are. Like I take a circle in here and how many people there is. There is a lot of functions that I can take as measures in here. But I will take this one, which is the one I want. This is delta 0. Okay, I have, this is the lambda, the omega I have, and I can just take some, here I can take all the mass, the charge, I can take how many people, I can take a lot of things. But one of the measures is like, I take a point, and I count if the set is taking this point. Here is not, so it's 0. Here is not, so it's 0. Here it's taking it, so it's 1. It's just like a counting or a check measure, let's say. If you take it, it's 1. If you don't, it's 0. So here I have, like, am I taking the 0? Am I taking the 1? And here is just the usual Lebesgue measure, which it's related to, I have a mass here, I have a string here, and I have a mass here. Pretty cool. So, but now I have a very different thing. If I compute before the length of a point, the length of a point was 0. But now the length of a point, as I'm using this counting, is 1. For 0, it is, well, not 1 because I'm multiplying by alpha 0. It's alpha 0. If it's 0, it's alpha 1. If it's 1, and it's 0 otherwise. So I have this.
for x equals 0, for x equals 1, and otherwise. And now the function g that I called before, which was 1, which is this function that I just mentioned, this function which before was 0, because this is a 0 measure set, now it's not, because they are positive, so this g is different from 0. This now is not 0. Before it was. So the idea with this measure is not, so we can just take this scalar product with this measure, which is, of course, I just break it in these three parts. So it's alpha 0, f0, which now makes sense because of this, f1, that now makes sense, and the usual scalar product. And I just define the L2 with this measure, which are the functions that are finite with this norm, which, funny enough, is equivalent to this. The thing I mentioned before that it is weird to enlarge, that is weird to enlarge, they turn out to be equivalent. I have this condition. So the attempt 3 and 4, they are exactly equivalent. So once we have that, we need the Radon-Nikodym derivative. Now stay with me with that. What is the Radon-Nikodym derivative? It compares two measures. This is a pretty nice picture that a friend of mine did. And imagine that I want to know the price of this land. I have here, and I want to know for how much I can sell something. So I can do in two ways. The first one is, okay, I just have a measure that given a land gives me the price. That's direct. That's pretty cool. I take this and say, okay, it costs whatever. And you take this, and it costs another price. And this can be written like that. This is just notation. Usually this is the measure, but sometimes you write like the infinitesimal version, and you integrate. But now I can do the other thing. Okay. The price is related to the area. So I will just count the area and take account like the price, infinitesimal price. The green parts are like more expensive because you have like nice things, and here is less expensive because you have pollution, and here you have like toxic waste. Nobody wants it. So what you do is, okay, you count the area, but you change it by a factor. Now you remove the integrals, and you get this kind of equation, like differential of p is equal a function differential of alpha. And again, this is just notation. You can kind of think that this is, you can isolate the function, and you get dp over d alpha. And this is a quotient. Sounds like a derivative. Everything makes sense. But, well, careful. You are using this notation. You should be also aware that you are dividing by something somehow. So what happens if d alpha is 0? So if you have no area, then, okay, the price should be 0. This is the condition. If alpha is 0, then p should be 0, which makes sense. Not the opposite. You can have like a land that is so worthless that it's just 0, but the area is not. So this is the condition I'm looking for. P, this is a symbol which is just absolutely, we say that P is alpha absolutely continuous, that whenever this is 0, this is 0. Whenever you have this condition, then the Radon-Nikodym derivative exists. You can compare them, and you have, you can do that. So now, what I want, I don't need the Radon-Nikodym derivative of a measure. I only need of a function. In order to do that, I take a function and I construct a measure. This measure is kind of the one I showed before. I have here like a color giving different weights to the places. I do the same here. I just compute the length, but with a weight. It's not just x, y minus x. It's just I give a weight to y, I give a weight to x, and I just compute this. And I define the Radon-Nikodym derivative of this as the Radon-Nikodym derivative of the measure. And now I can compute like fy minus fx. This is by definition this. As I mentioned, we can just denote this as the integral over x, y of this. And now the trick, like in calculus, we show our students is like, yeah, you kind of multiply and divide by this. Of course, this makes sense
for what I explained before, whenever this is mu absolutely continuous. This one is. And now, again, by notation, I call it df d mu, which is pretty nice because this is like the fundamental theory of calculus. I just got from here to here. And this gives another interpretation of the Radon-Nikodym derivative. It tells us that the Radon-Nikodym derivative is like the anti-integral, but with respect to another measure. So now, yeah, that's exactly what I had. In this case, our mu is not just generic one, is our rate that I erased before, but it's alpha 0, delta 0, plus the usual measure, the length, the ones that measures length, and alpha 1, delta 1. So here I got the usual derivative, but here I got like a discrete derivative, which makes sense because this is kind of discrete also. Now with these ingredients, I can try to recover the original problem, but in this language. That's what I can do. For that, I need like before I had the Laplacian, remember I had the eigenvalue problem was something like this. Delta x equals lambda x, and x dot 0 equal minus m0 plus m0 lambda plus k0 x0. I have something like this, and the same for the 1. So I need like the second derivative also in this new language. So I take the second derivative, but of course if I just take the second derivative, something is missing because I'm not using the additional freedom I have because of that. So I can play with that, with these additional factors. That's what we do with this additional constant. This is a function that I take z to be 0 here, so that when I'm in the middle factor, this is just the usual Laplacian. But in these factors, I just allow it to be different from 0. And I just consider, because I just want it, there is some motivation, but no time for that. So I just consider the wave equation. I consider the wave equation with this new operator with Robin boundary conditions, where dc appears. And now, this is, now I have boundary conditions. There are no equation of motions now anymore. And I can use separation of variables, and now it's a Sturm-Liouville problem. So it's pretty nice. And the idea now is that I will use everything chosen the constant such that in the middle factor, I recover the original problem. And I don't care what happens in here. They are like auxiliary ones. They are like Lagrange multipliers. When you have Lagrange multipliers, they are additional information that you include in your system in order to get where you want. But in the end, you can just forget about them. This is kind of somehow similar to this. So I get, when I look at this problem just in the middle factor, I get this, because this in the middle factor is just the Laplacian, and I get this. And for the minus 1. For the 1, I got this. So when I look at the limit in the 0 and the limit in the 1, what I get is something like that. So now if these red terms, I take them to be equal m0 and this equal to m1, I get exactly what I want. And this can always be done because this is a cubic, so you can always find a solution to that. Actually, sometimes several solutions, but we don't care. We just want one. So once we have that, we have recovered, and we know that all the eigenvalues, eigenvectors that we had before, indeed, they are a complete set. So we are done with that. Now we can proceed to go to Hamiltonian formulation because we want to go to the quantum realm. So the Hamiltonian formulation can be easier because now it's just a wave equation, a proper wave equation. And we have just q dot equals p, like the velocity is equal here, or the momenta. And the momenta goes like minus delta q. So we have q dot equals p, p dot equals minus delta q. And we have to restrict the domains, but it's not important how. Just the regularity has to be good enough so that this makes sense. We have to be able to derive twice. So now we can go towards the quantum realm. And for that, we need the Wolf's algorithm. For that, we take the space of solutions of the Hamiltonian solutions to the linear field equations. And we endow it with this bilinear form, which comes from the symplectic form, which we always have in the space of solutions. We complexify it, which is non-canonical, but we don't
care about that later. And we take what is called the subspace of positive frequency solutions. We have doubled the dimension, we have to cut it off by half. And we do that in such a way that the restriction of this to this subspace is a scalar product. We can do that or not, it depends on the examples. And we end up with a pre-Hilbert space. It is a pre-Hilbert because it might not be complete. So we complete, and this is a one particle Hilbert space that represents the states of the one particle in the quantum world. So we have gone from the classical linear field system to the quantum setting. Once we have that, we can go to the many particles, just doing what is called the Fock space. You take one, then you take 2, 3 particles, 4 particles, and you take all of them. So usually when you do that in the walls setting is because you're using the Laplace-Beltrami, which is using this metric. But actually this is not important. You're just using some delta, so I will use this delta. Some self-adjoint operator with some nice properties. So we can use everything that is usually from QFT theory to our example, which is from measure, or kind of comes from measure theory. So we do that in our example. This is just our solution. Here is called, these are some coefficients. And here this is called the negative part because of this minus. This is called the positive part. So we just kill this part, making all these coefficients equal 0. This is an easy computation. So what I get is WNQN plus EPN. This QN comes from here, X and Q plus XP. And now the nice thing is that if I get this in here, I can just substitute by that. Because these are eigenvalues, these are eigenvectors of this without the square root, but the square root, everything makes sense because they're positive. So I take this. And this is self-adjoint, this can jump. So I get XNQ, and here I just make the I inside, and I get this condition. For every X, they form a complete set. That's why I needed that this is a complete set, because this is 0 for every n, so this has to be 0. So we get this condition. Once we have this condition, I just can isolate P and put everything in terms of Q. I can forget about the Q's. That's why I'm cutting in half the dimension. So the scalar product, just for the record, is this one, which in like a matrix is just like one, M1, M2, M3, infinite dimensional matrix diagonal. This is what that means. You just multiply Q1, infinite dimensional matrix, Q2. Once we have that, we can go to the one particle Hilbert space, and then to the Fock space. That's pretty nice. We can do computations with that. One of the things I can do is how they factorize. Can I have something related, associated with the boundary? If we have this, L2, I remember is one factor R, one factor L2, one factor R. And I take the Fock of this. The Fock is like the exponential. Additions go to products. So I have this. The Fock of this is the Fock of this times the Fock of this times the Fock of this. So we have something to the boundary. But yeah, we don't have this. This is not our space. We have a subspace of L2. So we don't know if we can break our space in these 3 parts. If we can, then every function from H can be expanded in coefficients like that, and these coefficients have to be from L2, meaning that the sum of the squares are finite. So what happens if we take this function, for instance, this G, that is 1 in this first factor is 0 and then 0. This kind of the 1, 0, 0, if you want to see in coordinates or in components. Then if you compute these coefficients, it goes like this, 1 over the square root of n. If you square this goes like 1 over n, and this is a divergent series. So we have that this G does not belong to H.
If this 1, 0, 0, this is the 1, 0, 0, does not belong to H, that means that H cannot be decomposed like that. So we don't have this decomposition, so we cannot expect to have at the Fock level. Which at the beginning might be surprising, because usually when you have something in the quantum level, you say, okay, I have 3 systems, I just take the Fock, the tensor product of the Hilbert space of this one, of this one, and this one, and the Hamiltonian is the Hamiltonian of this, plus and some interactions. But here we have some sort of entanglement, like at the classical level even, because there is a string attached to the masses. So we have no natural decomposition. But it still is not all lost, because we know that the Fock is a functor, so we have this kind of functorial diagrams. So if I take what is called the trace operator, I can use it. Like here I have dynamics. I can take the dynamics to the boundary, and then I can promote it to the Fock space, which is nice. But how does it relate to the fact that we cannot decompose? Well, the problem is that we have the dynamics of the boundary, but it's not unitary, which makes sense. It's kind of the same like the energy. If you have one string here, one mass here, and you just punch it here, it just propagates. This that has energy 0, suddenly it has non-zero energy. So the energy is not conserved locally. It's not conserved in just one mass, but it's conserved in the whole system. Here, the unitarity is kind of the same. The probability goes back and forward, but it's not preserved in any of the masses. So that's all for the first part, which has eaten a lot of my time. Just some conclusion. Well, it's not easy to force 100 degrees of freedom from physical considerations. You can do it by hand, but then maybe it's not physical. If you do it physically, it's not that easy. The system does not split at a classical level, because the masses by continuity are attached to the string. Of course, in the quantum setting, does not factorize. Nonetheless, we can define some sort of non-unitary dynamics, which is quite okay with using the trace operator. Now I go to the second part, which is deep invariant field systems that is related to the parametrized theory. So for that, in the thesis I mentioned electromagnetism, scalar field, Maxwell, Chern-Simons, all of them with boundaries. Here I will only talk about electromagnetism without boundary, because it's easier, but gives a lot of the good ideas that are in the rest of the systems. So we take the electromagnetism, which is given by this action. It's kind of like the kinetic energy. This is dA square, or the velocity to the square, kind of. If you compute the equations, it gives something like that. Sometimes this is called F, so it's the divergence of F equals 0. And now the parameterization here is quite easy. We allow the G to vary, but in a very specific way, using diffeomorphism, just through pullbacks. So it can vary, but in a very controlled way. So when you compute this, of course, when you fix the G, it doesn't matter if it's a G or a set, the pullback of G, the equation is just the same. But now you have to compute the equations with the variations with respect to the diffeomorphism, and when you do that, you get nothing new. So you have that if this is a solution, then so is a solution. Something that didn't happen here. If you take the pullback, if you take just this and you plug it in here, it's not a solution. But here you have something that compensates. What you do here and you do here, they compensate, and you are doing nothing. So you get still a solution, and you have the deep invariance that we were looking for. So that's pretty cool, because this is a very good toy model for general relativity, and it's also interesting by itself. So once we have that, we can go to the Hamiltonian framework. The idea is like if you have this action and you have your manifold broken like that, sigma times I, then the integral can be broken like in calculus. You have an integral over something and you break it in two integrals. Here we can do that. We break it in the sigma integral and we break it in the I integral. And here we have something quite messy, not important. But from that, we can read the Lagrangian. That's the important thing. Q, I will explain in the next slide what is it. D is just a submanifold so that everything makes sense. From the Lagrangian, we take the Hilbert derivative that takes us from the tangent bundle to the cotangent bundle, from the Lagrangian to the Hamiltonian, that's the idea. And from that, take the Hamiltonian. In this case, the only important thing about this setting is that
well, this is sometimes the Legendre transformation, and this is the usual Hamiltonian. So the idea is that LP, you can see that it's homogeneous of degree 1. By the Euler's theorem, the Hamiltonian is just 0. And this is true for any parameters theory. Which doesn't mean that we don't have dynamics. It means that all the dynamics are pure gauge. Or if there is some dynamics, it will be pure gauge. There might be none. So now the geometric arena, I'm going to talk about this Q. So we have a K-form, and we have a diffeomorphism. And we have to break it. In order to do that, this integral, we have to break the objects we have also in a spatial part and a time part. I do that like that. Okay, the embedding, the diffeomorphism is pretty easy. You can just remove that and take, like, this is a curve of embedding. You consider this as a slice in here, and then you take it here. And this is an embedding. And you just move along the T, along the manifold. You go upward, then you are moving along this direction. So what you get is like a curve of embeddings. So the diffeomorphism is kind of the same of a curve of embeddings. For the other, it's a bit more complicated, but not so much. Because you can have, I call it Q. We have a normal direction. This is a one form. And I can take here some epsilon n of Q plus Q2. So this is like the perpendicular part. I'm just removing the normal part. And here is just the difference, Q minus this. That's the idea. This is kind of tangent, this is kind of perpendicular, and everything makes sense. So now I can just say, okay, this is a curve, and this is a curve. So what I have is, I have here, well, this is a function. No, this is not. This is a K form. Well, not important. Here, this is just for one form, so I forgot to change it. But if K is equal 1, then you get here, and here you get a K form. Usually you will get a K minus 1 form and K form. But I did it with K equal 1, and I just mess it around. But well, the idea is that you get with something like that. You get a function, you get a K form, and you get an embedding. So this is the way of changing from the whole space-time to just space. Once you have that, well, I just forgot. Here I have to assume that all the embeddings are space-like. I cannot take something like that for obvious reasons, because I want them to be like physically like a space-like manifold. So I just consider here to be a space-like. Now the idea is I have to take the velocity of this. These are the possibilities, the configuration space, all the possibilities I have for the positions, but I want positions and velocities. Now the tangent bundle of this is the tangent bundle times the tangent bundle times the tangent bundle. These are pretty easy because it's a vector space. Points and vectors are the same. The other one is the same. It's a vector space, so points and vectors mix. But here, this is a complicated one, and I will have to go a bit quick, I think, to talk about the tangent bundle of the space of embedding. The idea is that when you have a vector of the space of embeddings, it can be, this is in general just a curve. You take a curve, you take a congruence, of course, that goes through the same point and have the same vector. The idea is, okay, let's take one of them, but they are all embeddings, and we can use that fact. So we have here one embedding taking this manifold into here, into this one, but of course, we have just, like, we can make a lot of them to the future and a lot of them to the past. So I have a bunch of them. Now, if I take a point here, and I take here, what I'm doing is like a stain, and you just move in, and it leaves a trace. And whenever this leaves a trace, now I take the derivative and evaluate at 0, and I get a vector. This is the usual definition of a vector. Take a curve, a congruence of curves, take the derivative, and this is the tangent. You can do for any other point. You get the trace, you take the derivative, and you get another vector. And you can do for all of them, and you get a bunch of vectors. So the idea is that a single vector in the space of embeddings
is the same as a vector field over the embedding. So all this single vector in an abstract space is the same as all this bunch of vectors in this concrete example. So now we can go back to the Hamiltonian. The idea is that I have the Hamiltonian is only defined over the space of the image of the fiber derivative, so not everywhere. And in general, I will have something like this. I will have a graph, like the momenta of this will be Q, P, and X, and something like that. But this is kind of easy to handle because kind of the chain rule tells us that this is the partial derivative of pi with respect to Q, Q dot, plus the same for the P, plus the same for the X. And the only one that poses problems is this one, because this is a non-linear space, infinite dimensional, so we have to be careful. And this is just linear, this is just an easy computation, but this is not. You have to use convenient calculus, you have to use some tricky and subtle tools and machinery that I explained in the thesis. But well, here I just put the equation. So here, the important thing is that here we have, this is non-degenerate, but when we restrict to a smaller manifold, it can be degenerate. In this case, it is degenerate. So this equals 0 doesn't mean that the only solution is 0, but we have degenerate directions. And the degenerate directions are given by that. This is Q dot equals this, P dot equals this, and we have this condition. This is arbitrary. This is related to the way the embedding moves. This tells us that we can always move the embedding like what is called the internal change of variable, like just without going up or down, just changing the inner coordinates. But we have this condition, and we have this condition, which are not constraints. Here what we have is a bifurcation. We have this condition, set P equals delta P equals 0. So we know that either this is 0 or this is 0. So if delta P is different from 0, no, if delta P is 0, then this is 0, and this is arbitrary. And we get the usual electromagnetism in a general foliation, actually. And here we can just move whatever we want, this embedding. The problem is that if delta P is different from 0, then this has to be 0. And this appears in here, and in here. So now if you take all of them equal 0, then what you get is that they only move by Lie derivative, which is the usual spatial diffeomorphism. They are only moving in space. You are not allowed to advance because delta P is not 0. This is the Gauss law. If delta P is different from 0, there is still a solution. It's not a constraint. But then your solution is quite trivial. You cannot move. And of course, you can have like halfway. You can have a part which is 0, and then it can develop, but the other part is not. But well, and you have discontinuities, actually, in the solution. So this is the more relevant thing that we have found, that we have different sectors where the behavior is very different, and we have found that the constraint can be the usual constraint, the Gauss law, can be considered in a different setting, like it's not a constraint. It just tells us in which sector we are. So in conclusion, we solved the problem completely in any foliation, the electromagnetism. That is quite nice. We do in the same framework, so we don't need to rely on time-dependent Lagrangian, so we can use the usual GNH algorithm. The boundaries are straightforward included, and I do in the thesis, but it's more complicated to understand what is going on because you have more sectors, you have more, but the idea is the same, just more complicated. We make our theory gauger because it was not invariant on the diffeomorphy, and now it is. We identify sectors instead of constraints, and it's an excellent toy model for general relativity. We can see that maybe in general relativity, these sectors, maybe they appear, or we can understand the usual constraints as sectors. That's kind of one of the possibilities. So I can go on now for general relativity. So the idea is I have an action, takes some metrics and gives you a number. That's the scalar curvature minus the cosmological constant. You compute the equation and you get the Easton equation, Ricci minus 1/2 of the RG plus the cosmological constant equals 0.
And well, now it is already invariant under the famous phase. You get a solution, then the pullback is also a solution. That's what I mentioned at the beginning of the talk. And of course, we have these kind of things because you can always take the pullback out. Now, we can do exactly the same. We take the action for dimensions, we break the space, we can break the integral. We break the integral, we have something, we get the Lagrangian, quite complicated, not important, but I can do exactly the same. Lagrangian, derivative, Hamiltonian. But now the Hamiltonian is not zero, because it's not a parametrized theory. I get that the Hamiltonian is something like this. I have the scalar part of the Hamiltonian and the perpendicular part. And with that, I can do all the computations. And using the GNH algorithm, changing absolutely nothing. Like, it takes many years to get to this equation through the ADM. And apparently it was like, yeah, it's completely different. JR doesn't work like the others. That's what Dirac thought. But it's not. It's just using exactly the same tools, we can get solutions. This is the labs. This is the shift that tell us how the embedding is evolving. This is how the metric, the tree metric, because now it changes from space. It goes from metrics in M, like 4 metrics. When I break it, it goes to functions times vector fields of sigma times metrics of sigma, because I can break the metric like that. Here I have the labs, here I have the shift, and here I have the metric. This is symmetric, so these are the same. Here is semi-Riemannian, this is Riemannian. But now I get 2 constraints, that h has to be 0 and the vector has to be 0. The algorithm now forces that this has to be conserved, these two conditions. So I compute the variation using this, which is very straightforward. No Dirac brackets involved. And I just get something like this. And these, when I force this condition, they are 0, 0, 0, everything is 0, everything is consistent, and that's pretty nice. So in GR, we obtain the same results, lucky us, otherwise we will be wrong. But that's okay. But we did using the same methods, nothing has changed. So it's not true that you have to take care of GR like in a different way at this level for the Hamiltonian setting. It's not, it's just the same. But the computations are more clean and easy to do. They are long, anyway, but easier. They're cleaner and easier. Sorry. Cleaner and easier computation. So now just to finish, brief words about unimodular gravity. Unimodular gravity is a way to introduce the cosmological constant, but not as a constant, but the theory itself tells you that it's a constant, and maybe it can tell you the value of the constant, because it's one of the biggest problems in physics, that the theory says one thing, the experiment apparently says other things, and very, 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 very different values for this. So maybe unimodular gravity is a way to tackle this problem of the cosmological constant. So when you solve these, you get this condition, kind of the same, but now lambda is a variable, not a constant, and you get this condition, which is equivalent to saying like the determinant of G is equal 1 or a constant, which is usually what is used in unimodular gravity. That is what we call uni, because it's unitary. But now it's not invariant under diffeomorphism, it's only invariant under diffeomorphism, preserving this fixed volume, which is important because now it's not GR exactly. It's similar, but it's not. Now the equations are quite similar. Somehow this is still arbitrary. You have this inner degree of freedom, but now the other one is not. The lapse is not free. You have a very strict condition which is related to this constraint, that the determinant has to be 1. But you get kind of the same. You have some constraints, you have some conditions. It's kind of the same. So the idea with that is that we have to continue with this work, trying to see what we can learn from that. So let's skip to the conclusions of the thesis. Well, the first one, as I mentioned before, is not easy to force boundary degrees of freedom. The boundaries are very difficult to handle. And you can see the very, very simplest example of this string with 2 masses. And the Hilbert space in general does not factorize as one would expect. We can define dynamics of the boundary.
nonetheless, using some sort of trace operators. But we have to deal, or we have to live with the fact that in general they will be non-unitary. The Hamiltonian summation, we obtain the Hamiltonian formulation of several parametrized field theory with boundaries. It was never been done. That's pretty cool. We identify sectors related to the bulk and the boundary, which is quite okay. Also, this Gauss law, and here I didn't mention here, but in the thesis mentioned, there is another way of looking at the constraints. And well, GR and unimodular gravity, they do not present additional problems at this level. This is something also quite nice to understand that, yeah, there's nothing fancy at this level. I cannot stress that enough with GR. Well, now I can talk what I've done until now, just because it's the usual thing to do. Well, we have published these 3 papers about the first part. You see a string and 2 masses, it gives a lot, 3 papers. That's pretty cool. Where I mentioned all these, this is just the Hamiltonian part. This is like the evolution of the dynamics of the boundary. And here is something in between that whenever you know it's unitary, another thing, it's not important. This is the part of the parametrized theories. We got for the scalar field, for the electromagnetic field, and we are developing now, we're writing the Margalef-Simons, and this is all the papers not related to the thesis. This is one on loop quantum gravity about the distribution of eigenvalues in the area operator. This one comes from this one, but it's some identities we found out that we needed. And that's all. And now, from now on, what I would like to do? Well, I would like to handle with more boundaries. What can we learn from boundaries at the classical level and at the quantum level? There is a lot to understand because there are some conditions that appear that I didn't mention, but that we don't understand properly what they mean. We know that in concrete examples we can learn a lot because apparently for the people from condensed matter, they are very interested in these kind of problems. So we can work with concrete examples, and whenever you have concrete examples like a circle, you can obtain much more things. I can work also with more strings, like what happens if you consider relativistic strings, which is not the same as the string theory, but somehow related. Or infinite strings, that's pretty cool. I really like this problem. Like if you have an infinite string and you just move it, then the energy is just dissipated to the infinity. And this is a much better model for this dissipation, like the Caldera-Leggett, for example. I would like to work with more unimodular gravity, meaning that there is some alternative formulations of unimodular gravity due to Henault and Teitelbaum, which I will, and Smolin and some others that I would like to look at, because maybe they provide a better insight. And yeah, I would like to parameterize unimodular gravity, which should be quite straightforward. So yeah, thank you so much for your attention. Muchas gracias por la exposición. Vamos a pasar al turno de preguntas. Entonces, cedo la palabra. Bueno, va a ser rápido y espero que no doloroso. Entonces van a ser una serie de comentarios breves y un par de preguntas muy naif. O sea, bueno, primero el trabajo me parece impresionante, tanto en cantidad como en calidad. Así que me gustaría darte mi enhorabuena y hacer extensiva mis felicitaciones a tus directores de tesis, que están por aquí, a Fernando y a Eduardo. Entonces, bueno, respecto a la tesis, yo he leído la primera versión de la tesis, no la segunda, que probablemente hay una tercera. Así que, bueno, hay que tomarlo todo entrecomillados. Pero bueno, lo que es curioso es, leyéndola, es curioso que, bueno, me he fijado que en tu página web tienes un artículo muy bueno de Mermin acerca de cómo escribir matemáticas, en el cual dice sus 3 reglas de oro, aunque tú realmente
objetas directamente de la segunda, que es la de utilizar puntuación en las ecuaciones matemáticas, que me parece muy bien, pero realmente la tesis no ha seguido ninguna de las reglas. Si uno mirándolo con cuidado te das cuenta que no. Entonces, bueno, a mí personalmente me gustan, y sobre todo si vas a poner el artículo en los archives, sería útil para la gente interesada en tu trabajo que le facilitaras la labor, sobre todo, más que nada porque la primera parte, digamos, es un poco concisa. Entonces, bueno. Y luego, las preguntas, vamos a ver, durante todo has aplicado el algoritmo de Gotay y compañía a una serie de sistemas en contraposición con el antiguo algoritmo de Dirac. Lo curioso es que cuando te refieres al algoritmo de Dirac, no está claro realmente si funciona o no funciona. O sea, a veces dice que funciona bien en algunos casos de dimensión finita, cuando hay problemas, cuando dices que hay problemas cuando hay fronteras o dimensiones infinitas, pero no está muy claro si es que da lugar a ecuaciones complicadas, que realmente son muy difíciles de resolver y son mucho más fáciles de resolver con el algoritmo de Gotay, o realmente falla. Entonces, me gustaría que me dijeras ejemplos concretos de situaciones en las que el algoritmo de Dirac funciona bien, da lugar a cosas muy complicadas que se podrían resolver si no tuvieran las técnicas adecuadas, y situaciones en las que falla catastróficamente, si es que las hay. Sí. O sea, bueno, aquí varios comentarios. El primero es que, o sea, el algoritmo GNH es realmente una generalización del algoritmo de Dirac. O sea, el algoritmo de Dirac se puede expresar dentro del GNH. Con lo cual, en principio, todo lo que hagas con GNH, bueno, más o menos, deberías poder hacerlo con algoritmo de Dirac. El problema es que el algoritmo de Dirac para dimensión finita funciona bien, no hay problema. Para dimensión infinita el problema es que, o sea, en mi opinión no se hace bien. Entonces, bueno, no quería ser tan directo en la escritura por ser un poco más políticamente correcto, pero, o sea, para mí el problema son siempre los paréntesis, que para mí no, o sea, tú cuando tienes un paréntesis de Poisson tienes algo, coges dos funciones c infinito y te devuelve una función c infinito. Entonces, cuando tú coges algo y a mí esto es algo que me costó mucho entender, cuando tú coges algo de este estilo y esto te da esto aquí, o sea, yo esto no entiendo. A mí me costó mucho entender qué demonios significaba que si tú coges una función que entiendo que es c infinito, otra función c infinito te da una distribución que no es c infinito. Entonces, bueno, aquí, claro, son funciones, estas funciones no son funciones, son como funciones evaluadas, entonces la evaluación no siempre es smooth. Entonces, el problema no es tanto el algoritmo en sí, sino cómo se aplica ese algoritmo. Entonces, cuando usas ciertos trucos, que esto es casi un truco, que funciona muchas veces, y que si sabes lo que estás haciendo, tiene todo el sentido del mundo, no hay problema. Pero si lo usas simplemente a ciegas, no funciona. Y de hecho, el ejemplo más sencillo es una cuerda con los extremos fijados. Si tú coges ese lagrangiano, que es como x punto al cuadrado menos x, y le impones las condiciones con multiplicadores de Lagrange, lambda 1 más lambda 2, y esto la acción esta, y haces, esto es un ejemplo que tiene Fernando en varias de sus charlas, si tú haces esto, como ya están evaluadas estas cosas, cuando las metes aquí, pues te queda una delta cero, te quedan cosas muy extrañas que no tienen sentido. Entonces, ahí falla. En ese ejemplo, si usas Dirac como se suele usar, falla. Si lo intentas hacer bien e intentas evitar el uso de estos, probablemente funcione bien, porque, o sea, no es más que escribir Dirac en el lenguaje de Gotay. Y una vez que lo tienes así, tienes que poder hacerlo bien. Yo entiendo, no sé si lo discreparán, pero para mí viene de este tipo de cosas, que están bien como tipos de cálculo y cuando funcionan, pero el problema es cuando no funcionan y puedes no saber por qué. Gracias. La segunda pregunta es cuando hablas de la cuantización de las teorías parametrizadas tipo Maxwell-Chern-Simons, dices que tienen una cierta relevancia en materia condensada. ¿En qué tipo de sistemas? Bueno,
En materia contextual les interesa mucho el tema de los topological insulator, los aislantes topológicos, supongo, en castellano, no sé, en el que tú tienes como una teoría de campos en el bulk y una teoría de campos en la frontera. Entonces, en ese tipo, el tipo de términos topológicos que aparecen en Maxwell-Chern-Simons, que son de este estilo, la acción es algo así, en que esto no depende de la métrica, no hay una métrica involucrada. Ese tipo de términos topológicos que pueden aparecer en la frontera por integración por partes y por ese tipo de cosas. Y entonces parece ser, por trabajos de Balachandran y colaboradores, Pérez Pardo, ¿no? Aquí en la Carlos III, en los que se puede intentar recuperar ciertos comportamientos que aparecen o lo que uno espera en los topological insulator que aparezcan en este tipo de teorías. Entonces la idea es eso, ellos estudian como qué tipo de estados los puedes colapsar sobre el borde y pueden vivir en el borde. Entonces, bueno, en nuestra opinión lo que hacen Balachandra no consiguen exactamente eso, entonces, pero puede ser que la idea esté bien, o que la idea sí que tenga recorrido, por lo menos, y es lo que nos gustaría ver. Un comentario final, vamos a ver, cuando en la introducción, cuando hablas, bueno, efectivamente tienes en relatividad general, tienes una teoría invariante bajo difeomorfismos, con lo cual tienes un grupo infinito, de dimensión infinita, y bueno, y eso hace que las cosas sean muy complicadas. Sin embargo, bueno, curiosamente, cuando uno mira teorías de campos invariantes bajo el grupo conforme, justamente en estas teorías son realmente predictivas, justamente en dos dimensiones, cuando el grupo conforme tiene dimensión infinita. O sea que realmente en ese caso, en vez de complicar la teoría, digamos, no es sencillo, pero uno obtiene resultados físicos importantes, y de hecho además se ha podido, digamos, dar una base matemática más o menos rigurosa utilizando stochastic y linear evolution. Así que, bueno, simplemente es un comentario, que no siempre tener un grupo de dimensión infinita te lleva a problemas, a veces te soluciona algunos. Sí, es más por comparar, por ejemplo, con el electromagnetismo. Que en el electromagnetismo sí que tienes un grupo 1, es muy sencillo. Pero bueno, en relatividad general también el problema que tienes es el propio espacio de métricas, que no es una variedad, es una variedad estratificada, o sea que sí, o sea, tiene como muchas complicaciones. El hecho de que sea dimensión infinita hace que eso sea complicado, pero sí que es cierto que no es per se. Pero en ese caso, pues el grupo de difeomorfismos es complicado. Y en parte por eso el unimodular está bien, porque es un grupo más pequeño. Entonces, pero bueno, sí, es un... Muy bien, por mí ya muchas gracias y... Bueno, yo primero me sumo a darte la enhorabuena. He disfrutado leyendo la tesis, creo que está bien escrita. Me gustan mucho las figuras, me tienes que contar cómo las haces para aprenderlo yo. Y me ha gustado la presentación, o sea, mi enhorabuena. Y bueno, tengo una serie de preguntas, no muchas tampoco, diferente nivel, algunas más técnicas, algunas más especulativas para saber tu opinión. Empiezo, si quieres, por las más concretas, basadas en lo que has dicho aquí o en lo que no has dicho pero está en la tesis, ¿no? La primera es sobre la cuerda con las dos masas en las fronteras atadas a muelles. ¿Alguna diapositiva? No, te lo puedo decir de palabra. Digamos, bueno, la física es intuitiva, y el hecho de que llegues a que el espacio de Hilbert final es un espacio de Fock realmente no es producto de las masas como grados de libertad independientes y la cuerda en sí, pues tiene sentido, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente, digamos, para llegar a ese espacio de Fock, digamos, has tenido que modificar, como nos has explicado muy bien, el producto, la medida, e introducir una serie de lecciones que tú has hecho para poder hacer la construcción, las cuales luego te impedían hacer esa separación de espacios de Hilbert. Mi pregunta es si la conclusión final está ligada a las elecciones que tú has hecho para la medida y para el producto interno, o es una aseveración más fuerte. Digamos, da igual qué producto y qué medida escojas para construir el espacio de Fock, nunca uno podrá conseguir esa separación de grado de libertad a nivel cuántico. Bueno, eso va mucho en la dirección también. O sea, yo creo que es una pregunta como más profunda, ¿no? Que muchas veces cuando estás cuantizando algún sistema puedes hacerlo con una lagrangiana que te lleva a una hamiltoniana, o lo puedes hacer con otra, y esas lagrangianas te pueden dar las mismas ecuaciones,
pero la cuantización va distinta. Entonces, yo no me atrevería a decir que eso siempre pasa, pero por lo mismo, porque siempre puedes encontrar, como una lagrangiano, puedes encontrar otra manera de expresar la misma teoría, que es un poco lo que se intenta al final con relatividad general, buscar con las variables de Astegar, Barbero y tal. O sea, buscar lo mismo en otras variables donde sí que funcione. Entonces, yo no me atrevería a decir que eso es genérico. De hecho, bueno, tú puedes encontrar factorizaciones, lo que pasa es que no parece que sean naturales. O sea, tú puedes coger el espacio y dices, pues esto para aquí y ya está. Pero eso no corresponde a los grados de libertad física. Exacto. Claro. Pero entonces yo me inclino a pensar que sí, que esto es algo que realmente hay un entanglement propio, pero porque al nivel clásico ya se ve. O sea, a nivel clásico tú no puedes separar la cuerda de las masas. Entonces yo entiendo que a nivel cuántico tampoco. Entonces es cierto que ha habido ciertas elecciones, también son elecciones bastante naturales, pero es lo mismo, es como cuando metes multiplicados de Lagrange, lo típico del péndulo. El péndulo lo puedes ver con multiplicados de Lagrange como un sistema con constraints, o puedes pasar a variables polares, o variables del ángulo, y ahí no tienes nada. Intentar cuantizar ese teta y peteta, y eso lo tienes sin problema. O sea, tú tienes el teta te da 1 y entonces ahí te puedes creer que en el otro no se puede hacer. Entonces, yo no me atrevería a decir que no, pero mi intuición es que si desde un nivel clásico están ya, hay un entanglement, a nivel cuántico tiene que haberlo. Y ¿No habéis explorado ninguna otra forma de construir el espacio de Fock? No. Porque esa es la... Sí, o sea, al final lo que necesitamos necesitamos un producto. Necesitamos un producto escalar, necesitamos algo con lo que construir ese espacio de soluciones. O sea, una vez que tienes el espacio de soluciones, necesitas dotarlo de un producto, para eso necesitas ser capaz de tener algo con lo que trabajar. Entonces nosotros usamos esa medida, usamos ese operador autojunto que llamé delta mu, y si no tienes eso, es que no tienes... yo no descarto que haya una manera diferente, igual que a nosotros no se nos ocurría al principio cambiar el espacio de medida. Pero también puede ser que sean equivalentes, como pasaba al principio, que parecían que eran dos cosas distintas. Tienes un factor R, un factor L2, un factor R, o cambiar el espacio de medida, y resulta que son lo mismo. También puede ser que pase eso, que no importa cómo lo hagas, al final van a ser equivalentes. Pero vamos, mi intuición es que no hay manera de conseguirlo. Más que nada porque luego, una vez que ves la dinámica, es que la dinámica vía el operador traza es no unitaria. Sería bastante extraño ser capaz de conseguir, por otro lado, una separación limpia y que puedas tener dinámica unitaria en la frontera. Yo si pasa eso ya no entendería nada. Las dos cuantitativas son equivalentes. Claro, pero sí, exacto. Más sobre casi lo mismo, ¿no? Ahora en la versión de verlo como un campo escalar con ciertas condiciones de frontera, donde estudiáis, digamos, para qué tipo de foliaciones para qué tipo de foliaciones la evolución temporal de está implementada vía un operador unitario en el espacio Fock. Y es muy interesante, como veis, ¿no? Y el resultado de eso es muy limpio matemáticamente, y os dais cuenta de que evidentemente no para cualquier foliación existe una dinámica unitaria, pero sí tiene una cierta familia. Mi pregunta, digamos, más que a nivel técnico, que creo que entiendo y está muy bien explicado en es sobre cómo interpretar físicamente. Y es más tu opinión, cómo entiendes tu tema. Porque la conclusión es que, digamos, hay ciertas foliaciones, digamos, superficie de Cauchy inicial a una final, la evolución no es unitaria. Pero otras que sí. Entonces, ¿qué concluiría uno, digamos, físicamente? Yo me imagino varias opciones. Una que dices, bueno, si ciertas evoluciones temporales están definidas, la teoría está bien definida. Temporal, segundo, sí está bien definida, pero solo si uno evoluciona desde aquí hasta allá. O tercero, cualquier evolución temporal está bien definida, pero digamos, solo que en ciertas evoluciones, en cierta versión de superficies, digamos, uno solo tiene imagen de Heisenberg, no tiene imagen de... ¿Cuáles son las limitaciones? O sea, primero un comentario que a mí me parece interesante, y es que el tema de cuándo son unitariamente equivalentes depende del slope aquí, de la pendiente. Entonces, la primera cosa que uno se tiene que dar es que al final tú esto lo puedes aproximar
tanto como quieras. O sea, tú puedes coger una foliación cualquiera, cambiarle aquí tan cerca como tú quieras. Si tú tienes un embedding tan próximo como te dé la gana en cierto espacio con cierta métrica, en el que si tú quieres ir de aquí y lo quieres ir aquí, no lo puedes hacer exactamente, pero sí que puedes hacerlo prácticamente exactamente porque no tienes más que ponerlo recto aquí. Entonces, bueno, eso es un primer comentario que a mí me parece interesante porque es como, o sea, prácticamente lo tienes. O sea, no podrás ir de este a este, pero puedes ir de este a cambiarlo, o sea, tan cerca, el epsilon tan pequeño como tú quieras. Entonces, bueno, eso yo creo que ya físicamente da una idea de que no sé hasta qué punto debería ser relevante algo así. Pero bueno, yo me inclino más por lo último que has comentado, o sea, que no sea unitario. De hecho, bueno, tú y tú tenéis un trabajo sobre este tema, ¿no? De la no unitariedad y tal. Tampoco tiene por qué ser tan dramático tener una evolución no unitaria en cierto sentido, ¿no? En cierto punto de vista más ortodoxo sí que es muy dramático por ciertas cosas, pero yo creo que es eso, o sea, simplemente tienes cierta evolución de un sitio a un sitio que es unitaria y de otra a otra que no la vas a tener unitaria. O sea, tampoco le veo la gravedad, creo. Porque la gente discute sobre si evolución temporal es esencia de un agujero negro unitaria o no, y hay miles de papers y habrán miles más hasta que eso se resuelva. Y uno dice, bueno, si no tenemos que cambiar la mecánica cuántica de forma radical. Quería saber cuál es tu opinión sobre el tema. O sea, es que no sé, yo cuando veo esto, que es que lo puedes cambiar, o sea, es que lo puedes hacer tan pequeño como tú quieras, a mí eso me da que pensar que pues es que a todos los efectos, si coges un trozo aquí, no te va a dar problema, y lo puedes coger tan grande como tú quieras, sin coger la frontera. Que bueno, la frontera es la parte importante y es la parte interesante en muchas partes. Entonces a veces, a lo mejor eso está bien, pero justo te estás perdiendo la parte interesante. Y sí que a lo mejor habría que buscar una refundación, o a lo mejor no una refundación, pero sí dar un paso atrás y ser conscientes de qué ingredientes son los importantes. Luego otra pregunta sobre la motivación. La motivación en particular de estudiar el campo electromagnético parametrizado. Porque explicas en la tesis y en los papers, digamos, es un toy model muy bueno para entender luego qué hacer con la suerte adicional, con el ingrediente adicional que tienes una simetría gauge y puedes estudiar dos tipos de simetrías, la gauge usual 1, la diffie invariance. Pero luego, mi pregunta es que en GR no tienes la única gauge que tienes son los diffeos. Sí. Entonces, digamos, ¿cuál es la...? Digamos, o sea, en GR solo tienes una diffeos. No. Entonces, ¿qué vas a ganar aprendiendo cómo se relacionan estos dos grupos de simetrías en el electromagnetismo cuando en GR solo tienes uno de ellos? Bueno, ya ahí detecto dos preguntas. O sea, la primera es la motivación. La motivación realmente era que nosotros empezamos con el campo escalar, porque nos interesaba meter el parametrizado, meter ese diff invariance, pero luego había ciertos resultados en los que se mencionaba que al tener diff invariance y gauge invariance, eso daba ciertos problemas que no se podían resolver. Entonces, bueno, nuestra motivación inicial era en parte ver si realmente aparecían esos problemas. Bueno, nos parecía interesante porque no entendíamos qué tipo de problemas podían aparecer. Entonces, la motivación inicial, eso creo que son comentarios de Torre, Cucas, en los que nosotros vimos que eso no pasa, o sea, no hay ningún problema, todo pasa exactamente igual. Entonces, esa es un poco la motivación inicial. Respecto a qué relación hay con GR, bueno, en GR, o sea, la idea es que, o sea, una de las motivaciones sería entender, si tú tienes diff invariance y la gauge habitual, ver si, por ejemplo, eres capaz de separarlas. Una vez que las tienes juntas, al final, eres capaz de ver limpiamente cuál viene de cuál. En este caso, pues se ve que sí, porque una viene de sectores, una viene de los diffeos. Y a lo mejor ese tipo de cosas también pasan en GR. A lo mejor en relatividad general te crees que solo tienes diffeos, pero a lo mejor tienes una parte como de 3 dimensiones y luego tienes otra cosa que, por ejemplo, en unimodular no aparece. Entonces, a lo mejor ese tipo de separar entre lo que es una cosa y lo que es otra, entre qué tipo de fijaciones de gauge puedes hacer, por ejemplo, eso sí que te lo puede dar ciertos modelos como este. Esa era un poco también palos de ciego al principio, que a lo mejor eso te daba esa separación entre lo que a lo mejor son naturales, los que no puedes quitar de ahí, como sería el gauge, mientras que en la teoría parametrizada electromagnética tú puedes quitar la parte de invariante de diffeomorfismo. Fijas uno y a correr. Y el gauge pues lo puedes fijar de otras maneras.
Entonces, ver cómo esas dos partes se pueden fijar de manera separada, a lo mejor te da una idea de cómo lo puedes hacer en GR para simplificar. Y, por ejemplo, en unimodular es eso. En unimodular ya no aparece, el labs ya no es arbitrario, ya viene fijado para que la condición del determinante se cumpla. Entonces, esa es un poco mi idea, no sé si decirte a priori o posteriori, pero es la que tengo ahora. Y ya otra más especulativa, me imagino que no tendrás la respuesta, pero para saber tu opinión. Porque, digamos, el statement de que estos grados de libertad en el boundary no lo son como tal, ni siquiera la teoría cuántica, es un statement fuerte. Imagino, bueno, ¿qué consecuencias puede tener eso para otros campos de la física donde uno realmente ha considerado esos grados de libertad como físicos? Por ejemplo, digamos, todas las cosas que vienen de holografía, ¿no? Donde uno puede codificar todo lo que pasa en el bar, los grados de libertad, o algo incluso más concreto, gente que ha trabajado, ¿no? Como Fernando, lo mismo, que es en la entropía de agujeros negros en gravedad cuántica, donde uno realmente asume que hay grados de libertad físicos en la frontera, que son, digamos, donde intersectan la unidad de libertad del bar con la frontera, los considera como independientes y los cuantiza y cuenta la dimensionalidad de Hilbert. Este modelito que habéis hecho, digamos, ¿qué tipo de mensajes envían a este tipo de trabajos? O sea, yo creo que el mensaje, o sea, por poner en perspectiva, el ejemplo este de dos masas y una cuerda, realmente eso es una aproximación de un oscilador armónico. Si tú esa cuerda, te olvidas de que tienes una cuerda y lo que tienes es un muelle, tú ahí tienes un oscilador armónico. Entonces, ese oscilador armónico, tú tienes grados de libertad en la frontera, puedes cuantizarlo, puedes hacer un montón de cosas. Pero no deja de ser una aproximación de tu sistema que era una cuerda con grados de libertad internos. La cuerda tiene derecho a moverse y puede hacerlo de muchas maneras. Entonces, una vez que tienes los grados de libertad internos, desaparecen los grados de la libertad en la frontera y ya no puedes hacer esa cuantización. Entonces, en mi opinión, lo que es que es una aproximación. Yo entendería que es una aproximación. Todo lo que sea asumir que tienes algo en la frontera, no. Entonces, ¿tú realmente piensas que estos trabajos habría que revisarlos? No, pero yo creo que es lo mismo que un oscilador armónico. Un oscilador armónico nunca tienes un oscilador armónico real, pero se usa y son muy buenos, como para todo. Si piensas que lo que se ha hecho no es exacto, pero que puede dar una aproximación muy buena al cálculo exacto. No sé si es lo que pienso, pero se parece a lo mejor. Sí, yo creo que podría encajar en el hecho de que, es que a mí me cuesta entender lo que es un grado de libertad en la frontera. Entonces, bueno, en los aislantes topológicos, por ejemplo, pues se han hecho experimentos y parece que sí, que todo eso funciona, pero sí que es cierto que puede ser que a un nivel matemático no seas capaz de hacer eso, que a un nivel físico no seas capaz de distinguir entre que una teoría en la que tiene grados de libertad en la frontera o una teoría que no los tiene, pero que a efectos prácticos las cosas se comportan muy parecidas, pero que matemáticamente es completamente distinto. Matemáticamente no eres capaz de separar esos grados de la frontera, pero sí que puedes asumir de partida que están fuera, que están en la frontera, y comparas los resultados y son muy parecidos. Entonces, y yo eso lo comparo con el oscilador armónico. O sea, realmente un oscilador armónico no lo tienes nunca, pero te vale perfectamente para un montón de ejemplos. Vamos, para un montón de cosas y que se usa hoy en día para todo. No sé, yo creo que es lo que opino ahora. Gracias. Paso la palabra al presidente. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo también a los comentarios que han hecho mis compañeros sobre las bondades de tu tesis, las bondades, digamos, adicionales de la exposición. Y a mí me gustaría, digamos, remarcar adicionalmente que las diferentes fases en las que has dividido la tesis y la exposición, digamos, que están enlazadas, digamos, muy bien enlazadas. Digamos que eso digamos, no es siempre fácil, digamos, en una tesis, digamos, que muchas veces puede ser, digamos, una cierta acumulación de trabajos, digamos, dar una visión, digamos, de conjunto global y una lógica, ¿no? Digamos, un esqueleto vertebrador, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, es un punto también muy positivo de la tesis. Paso a hacerte algunas preguntas. Mire, una de las primeras transparencias habías puesto, no hace falta que las señales, digamos, la importancia de los boundaries, y ponías uno de los ejemplos que ponías era
QED, ¿no? La electrodinámica cuántica, que digamos, según los bordes que se puedan poner, pues la dinámica, digamos, de los fotones puede cambiar, etcétera. Respecto a eso, hay un resultado tradicional muy sobresaliente, que es cuando el campo electromagnético, digamos, se confinara, y eso lo analizó Casimir, y llegó a ese famoso resultado que se pone siempre como ejemplo, digamos, de lo sutil que es el vacío, de que hay una energía de vacío y demás. Entonces, me viene un poco en mente, digamos, enlazarlo con tu exposición de el sistema de la cuerda, el sistema, digamos, con las dos masas en los boundaries. Entonces, un poco mi pregunta, digamos, sería, si uno continuara o profundizara en ese sistema, imagínate que lo veo, bueno, como la cuerda es también un imitador de un campo, que sea bidimensional, todos los resultados que habéis obtenido sobre el papel que desempeña el boundary, la no factorizabilidad, etcétera, etcétera, podría manifestarse eso, traducirse en, digamos, si uno hiciera un análisis extra, digamos, de las energías, de las posibles energías del sistema, de que la energía, digamos, de vacío, en ese caso la del ground state, digamos, teniendo en cuenta esos boundaries, esa boundary especial que has puesto, pudiera, digamos, tener una manifestación un poco ahí. Entiendo que preguntas a nivel cuántico. Sí. Bueno, es abierta, digamos, no es que sea tan, digamos, puedes contestar conforme, digamos, utilizando, digamos, conforme te plazca, ¿no? Pues, no lo sé, la verdad, sinceramente. A nivel clásico no hay... Sí, yo he estado todo el rato digamos, pensando, digamos, sí. recursivamente, digamos, ¿qué implicación tendría esto? A un nivel cuántico tampoco... Porque vosotros habéis ido muy, muy, muy rigurosos, muy sutiles, habéis, digamos, ido mucho más allá de lo que... Entonces, pues aquí también se podría ir más allá para ver, digamos, cómo sería, digamos, la implicación en la energía 0.0. Como además luego esto realmente también está relacionado, bueno, puede estar relacionado con el problema de la constante cosmológica, que es como has terminado la charla, pues la verdad es que me ha intrigado, digamos, mucho. Bueno, yo eso no lo había pensado, no sé si en algún momento lo hablaremos. No lo sé porque, nosotros al final de la parte cuántica lo que nos interesaba era ver la parte de factorización, sí, y no hemos ido más allá, también pero porque nos han interesado otras cosas. De todas maneras sí que queremos volver al tema de las cuerdas porque hay varias cosas que nos interesan. Sí. Con lo que he mencionado esto de la disipación, que a mí eso me parece muy interesante, y bueno, a la vez que la disipación se puede ver, por ejemplo, esto del punto cero. No tengo ningún tipo de intuición, yo es que en cuántica la intuición me falla. Entonces no lo sé. Sí, pero vamos, pero bueno, digamos, me parecía a mí, digamos, una cosa, vamos, porque en vista de los resultados que habéis, vamos, el análisis hamiltoniano, canónico y demás tan perfecto. Digamos, sí, no, es cierto que a partir de lo que tenemos, por lo menos lo que es empezar a trabajar con ello, no debería ser difícil. Luego ya sacar algún resultado, eso ya no lo sé. Bueno, otra pregunta, comentario, si quieres. Cuando hacéis teorías parametrizadas, en la tesis habéis hablado con campo escalar y luego también has centrado en la exposición del campo electromagnético. No sé si el campo, por ejemplo, electromagnético, que tiene esa, digamos, invariancia conforme, un poco especial, hace que, da alguna señal luego al hacer la teoría parametrizada, digamos, la invariancia conforme, cuando tú reescalas la métrica, se quedaría todo igual. No sé si luego al hacer la parametrización... es que cuando haces la parametrización permites una invariancia mucho mayor. Entonces la verdad es que desaparece todo ese tipo de... Digamos, se come la invariancia conforme. Sí, porque como tienes una invariancia bajo difeomorfismos genéricos, el resto se te... Muy bien. Otra cuestión es... me intriga un poco digamos, cuál es la motivación, si quieres, histórica de introducir la gravedad unimodular.
porque no sé si me ha parecido leer, no sé si, no lo recuerdo, si era en tu tesis o a lo mejor en los papers a los que he ido, digamos, que tú mencionabas las referencias, que ya el propio Einstein la introdujo, vamos, pocos años después. Exacto. Y claro, a mí me intriga un poco porque de alguna forma eso es fijar, no cortas todo, cortas parte de los diff, ¿no? Coges una métrica con, si quieres, con el determinante constante, ¿no? En la época, digamos, de los años, sería finales de 1919, a lo mejor puede ser, cuando Einstein lo introdujo. Eso me choca a mí mucho aunque, como tú luego has explicado, es equivalente a la relatividad general normal, pero en principio uno choca porque dice, bueno, ¿y cómo, si el determinante de la métrica está fijado, cómo haces para que se expanda el universo, ¿no? Bueno, no sé si entonces fue cuando Einstein era, digamos, partidario de un universo estático, digamos, y entonces... O sea, bueno, lo primero es que realmente no son equivalentes, sino que las puedes hacer las puedes mapear de una Sí, otra. las puedes poner en relación. Pero yo aquí no se voy a decir una cosa que a lo mejor hiere mucha sensibilidad, pero Einstein, o sea, tenía un cacao bastante gordo con ese tipo de cosas. Entonces él, por ejemplo, él exigía que las métricas fueran diagonales y él exigía que las métricas tuvieran determinante 1. Cosa que a día de hoy es completamente absurdo el exigir que una métrica sea diagonal, porque haces un cambio de variable y deja de serlo. Pero él tuvo una discusión muy sonada en París con Peylavé, porque Peylavé había encontrado una solución que no era diagonal. Einstein le dijo que eso no tenía ningún sentido, que eso estaba mal, y resulta que es equivalente a la de Schwarzschild. Entonces, en ese sentido, que yo no entiendo que eran los primeros pasos, tampoco nos vamos a poner exquisitos, pero claramente pedir el determinante era casi una creencia de, como la métrica riemanniana, o sea, la euclidia tiene determinante 1, o la de Minkowski tiene -1, pues esto tiene que tener determinante constante, porque esto es así. No sé cuál no sé si iba por el tema de la... Sí, no sé, igual era antes de que, digamos, encajaría Hubble viera que el universo se expande, entonces... Pero vamos, que era más una manía que tenía él, yo creo, igual que lo de diagonal, o sea, tenían que ser diagonales porque era lo que él había visto, que era la métrica euclidia. Sí. Entonces, más allá de eso, pero bueno, luego la motivación pues se ha recuperado. Tampoco creo que la llamara unimodular, no sé cuándo se empieza a llamar unimodular, pero la motivación ya luego ya es otra. Muy bien. Luego, no sé si me pareció entender en una de las últimas transparencias, porque yo iba a preguntarte, ¿se puede hacer parametrización en base solo a los difeomorfismos que preserven determinante? Es así. Ensayar, digamos, parametrización de teorías. O sea, bueno, eso no es... Vamos, eso no lo había pensado. O sea, la cosa es que esto ya es invariante bajo esto. Entonces, parametrizar, aquí no estarías ganando nada en esta parte. Pero claro, como ya tienes un componente que es adicional... O sea, normalmente cuando lo que tienes son objetos background, son los que puedes parametrizar. En relatividad general, como no hay ningún objeto background, cuando tienes esto, no tiene sentido parametrizar. Porque tú parametrizas y como no hay nada, pues no consigues nada. Pero aquí ya una vez que tienes este objeto... No, pero me refería a parametrizar, por ejemplo, el electromagnetismo con esa condición. Se podría hacer. Lo que pasa es que, claro, tendrías que fijar un volumen. Que sería un elemento adicional, entonces al final lo que estarías es parametrizando normal, pero con un elemento adicional. O sea, realmente parametrizar solo con esto es parametrizar normal fijando un volumen. En el que entiendo yo. De acuerdo. Creo, ¿eh? No, tendría que pensarlo, pero es la sensación que me da. O sea, la cosa es que, hablar de determinante igual a 1, tienes que fijar un volumen. Fijar un volumen. Tienes el electromagnetismo más un volumen. Y entonces cuando ya metes el volumen, ya tienes cosas distintas. Pero bueno, se podría intentar. De acuerdo. Bueno, y una última pregunta, un poco especial, y es, como yo he seguido tu, monólogo que ganó el concurso nacional, ¿no? Que lo titulabas Preguntas y catástrofes, ¿no? Correcto. Y bueno, uno de los mensajes era que, en las ciencias muchas veces lo más importante son las preguntas, ¿no? Son las que abren nuevos caminos y más que a lo mejor respuestas concretas, dentro de áreas ya definidas.
Entonces, un poco como última pregunta, un poco abierta, digamos, te dejaría que continuaras el monólogo y que, digamos, si puedes, digamos, si tienes un poco de inspiración ahora, digamos, un poco contarás cuál es, vamos, en la tesis, la pregunta, digamos, o las preguntas, digamos, que te sugerirían un poco. ¿Las que han surgido o las que van a surgir ahora? Las que bueno, como quieras. Las preguntas, digamos, que podrían sugerir, digamos, en base, digamos, a tus años con la tesis, un poco como, vamos, como queriendo enfatizar, digamos, que muchas veces las preguntas que sugieren, digamos, las cosas o los estudios, pues también tienen su gran... Sí, ahora, la pregunta que más me surge ahora es ¿y ahora qué? Pero supongo que pero supongo que no te refieres a eso. O sea, las preguntas ahora que me surgen realmente son... o sea, yo creo que ya le hemos sacado bastante jugo a lo que tenemos y realmente es cómo se continúa. Entonces, a mí una pregunta, por ejemplo, que me interesa mucho es la parte de la cuerda infinita. O sea, ¿qué demonios pasa con la energía? ¿Dónde va esa energía? ¿Qué pasa a nivel cuántico? A mí esa es una pregunta que me fascina. Tú con una cuerda la agitas, eso se va al infinito y a un nivel cuántico, pues yo no sé. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, a mí es la que me mueve un poco. También eso, entender un poco... bueno, la idea también es, además, seguir, por ejemplo, con los embeddings. Otra pregunta es, ¿qué nos pueden aportar la parte que hemos aprendido de los embeddings en la parte de relatividad general? Porque hay ciertas formulaciones que se pueden hacer con embeddings. Y a mí esa es otra pregunta que también me mueve mucho. Y, no sé, creo que eso es todo, de momento. Pero vamos, así preguntas abiertas, genéricas. Luego ya claro, todo es, ¿y esto cómo puedo tirar más del hilo? Pues esas son preguntas que están bien y espero responder, pero que no son tan trascendentales. Bueno, muchas gracias. Hemos disfrutado mucho con tu tesis, tu trabajo y tu presentación. Y vamos, creo que si algún doctor en la sala quiere hacer alguna pregunta, pues digamos, no tiene por qué callarse, puede hacerla. Bueno, si no, no pasa nada. Bueno, pues ahora rogaría al público que, digamos, nos deje un poco solos en la sala porque vamos a hacer la evaluación formal de la tesis. ¿El qué? Total.
Bueno, el tribunal, después de deliberar, ha decidido calificar la tesis de sobresaliente por unanimidad y proponerlo también para el cum laude que puede ofrecer la Universidad Carlos III. También quiere el tribunal hacer extensible la felicitación, aparte de a Juan, a los codirectores de tesis aquí presentes, Eduardo y Fernando, y también, ¿por qué no? Agradecer la ayuda que seguramente habrá tenido Juan en estos años de parte de sus familiares y amigos en esta odisea. Y para finalizar, voy a leer un parágrafo formal de la universidad que dice así: en nombre del señor rector magnífico, don Juan Romo Urroz, procedo a investirle como doctor por la Universidad Carlos III de Madrid en el programa de doctorado en Ingeniería Matemática. Asimismo, habiendo cumplido los requisitos exigidos en el artículo 15 del Real Decreto 99 de 2011, se otorga la mención de doctor internacional. Y ya, sin más, entonces, enhorabuena, felicidades. Luego. Hasta que no tengas Este es mi papel. hasta que no tengas el oficial. Enhorabuena. Uy, tengo el micro aquí. Muchas gracias a todos. Por cierto, hemos traído un vino me han traído mis padres, de mi pueblo, por si queréis ahora emborrachar.